আমি এয়া পেকিং ফ্ৰিজ হৈ গ'ল পেকিং চেল্ফ পেকিং পেকাৰ্ছ আৰু মুভাৰ্ছে কৰাইছে এইটো পেকিং হৈছে বস্তু আৰু বেডটো পেকিং হ'বলৈ আছে ট্ৰাংক ইমানখিনিয়ে আৰু এইপিনে হৈ আছে আমাৰ বজাৰ গোটেই বেগ আমি এতিয়া কানপুৰ এৰি যাম দুখ লাগিছে নে ভাল লাগিছে কি কম আৰু ভাল লাগিছে কিয় তাত ঘৰৰ ওচৰত পাইছো কলকাতাত ইমান ঘৰৰ ওচৰত নহয় জেগাও ভাল ইয়াতকে অলপ মানে তাত থাকিলে আমি মানে পুৰা নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিব পাৰিম আৰু ইয়াতে কোনে খালি গোট খাই কানপুৰ গোট আছে খালে আমাৰ আৰু কানপুৰ ডে দিছে ন কাইলে দিনটো কৈছিল আমি যাম বাই বাই কানপুৰ মই কানপুৰত 2 বছৰ থাকিলো ন পুৰা 2 বছৰ হ'ল হা মই এক জানুৱাৰীতে আহিছিলো এটা মই এক জানুৱাৰীতে গৈ আছো না পুৰা 2 বছৰ পিছত গৈছো আপুনি কিমান বছৰ থাকিলে কানপুৰত 5 বছৰ থাকিলে কানপুৰত नीचे नहीं नीचे पकड़ के ये तैयार होगा ये बच्ची ये आते ফ্ৰিজ এইবোৰ সৰু সুৰা টলি বেগ এয়া আমাৰ বস্তুখিনি छोटा है का छोटा ऊपर कुछ नहीं है खाली एक बैग होगी सूटकेस ये ला के डालू ना जगह ला के डालना है तो डाल दो देवा इसको हैंडल पे ले आइटम ऊपर बेड बचा है वॉशिंग मशीन बक्सा है एक बक्सा बचा है चलो दूसरे चक्कर में सब आ जाइए एक बंद करो जमीन में खड़ा है ऊपर चढ़ भाई और उसको लिटा दो सीट पर प्यार से देखो गया नहीं ना चलो हाँ ये रस्सी बांध दो रस्सी मार देते কানপুৰৰ লাষ্ট পাৰ্টি টেষ্টি খানা বনাইছে আমাৰ লাগেজ station B5 এইটা আমার B5 ট্রেন পেয়েছো ইলাহাবাদ পার হলো হাই ফ্রেন্ড গুড মর্নিং আমি এতিয়া আমি আহি পালো কোকৰাঝাৰ আৰু মোক চৰ্দি লাগিছে পুৰা ন
ৰঙি আহি পালোঁ। ৰঙিয়াৰ পৰা ৰাঙাপাৰালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। খালি খালি মানুহে নাই। উঠি গৈছে। শতাব্দী ট্ৰেইনত মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় ন, ছেকেণ্ড টাইম। চিনিবলৈ খাবলৈ ইয়াত টেবল আছে, ধুনীয়া আছে ট্ৰেইন মজা। শতাব্দী অসমত আন্ধাৰ হৈছে আৰু ন, কানপুৰত হ'বলৈ হৈছে আৰু সন্ধিয়া হৈছে। কানপুৰত কেইটাত হয়? 6টা 6:15 6টা সেনেকুৱাতে হয়, কিন্তু ইয়াত জল্দি হয় আন্ধাৰটো। আমি ঘৰ আহি পালোঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া, আন্ধাৰ হৈছে।